So good morning, students. So today we are going to finish the belt drives. After that, we are going to discussing about the gear drives. Okay. So with belt drives, we have completed half of the part of fourth unit. So far we have covered types of drives and selection parameters, types of belt drives and belt joints, length of open and cross belt, angle of contact and power transmitted. So far we have covered these topics in belt drive, right? And we have solved some of the problems also. So today we are going to discuss about the centrifugal tension in the belt and also initial belt tension and we are going to solve some of the problems on centrifugal tension and initial belt tension, right? So centrifugal tension in belt and initial belt tension, and we are going to solve problems on centrifugal tension and initial belt tension. So first of all, we are going to discussing about the centrifugal tension. As the belt rotates, it is subjected to centrifugal tension, which acts away from the pulley. So the centrifugal tension reduces the tension available for transmitting the power. So far we have known the tension on tight side and tension on slack side, T1 and T2. Now the new term is came, that is centrifugal tension. These centrifugal tension is acts away from the pulley. So we know that the parts which are rotated is undergoing to the centrifugal force. So in this the belt is subjected to centrifugal tension. Okay, so this centrifugal tension is reduces the power transmitted by the belt. So the centrifugal tension reduces the tension available for transmitting the power. At low speed, its effect is neglected but should be considered for high speed about 10 meter per second. So, this point మన mind లో పెట్టుకోవాలి. స్లో స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు మనము ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ ని కన్సిడర్ చేయం while calculating the power transmission. సో ఏంటంటే సింపుల్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కి ఫార్ములా ఏంటిది, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 మైనస్ T2 ఇంటూ V కదా. T1 అంటే టెన్షన్ ఇన్ స్లాక్ సైడ్ అండ్ T2 అంటే టెన్షన్ ఇన్ టైట్ సైడ్ అండ్ స్లాక్ సైడ్. అందులో T1 కామన్ తీస్తే T1 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 బై ఈ పవర్ మ్యూ థీటా ఇంటూ V. టెన్షన్ ఇన్ టైట్ సైడ్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ T1 ప్లేస్ లో ఇంకొకటి దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే T1 కాదు మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ అయ్యేది, సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ కూడా దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి T1 టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ నుంచి సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ ని రిమూవ్ చేయాలి, ఐ మీన్ తీసేయాలి. సో అలా తీసేసినప్పుడు మనకి యాక్చువల్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, బట్ అది ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి, స్లో స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు మనము టీసీని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టీసీ అంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్. అదే హై స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు, దట్ మీన్స్ అబౌట్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ది సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్. అండర్స్టూడ్? సో while calculating the power transmission, we are going to minus the centrifugal tension from the tension in tight side. ఎప్పుడు అది స్లో స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు కన్సిడర్ చేయము, హై స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కన్సిడర్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్? సో మనకు మామూలుగా సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ కి ఫార్ములా టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి స్క్వేర్. సో టీసీ అంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్, మాస్ పర్ మీటర్ లెంత్ ఆఫ్ బెల్ట్, ఎం అంటే V అంటే బెల్ట్ స్పీడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇది మనకు పవర్ కి ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ది బెల్ట్ when we are considering the centrifugal tension, that is equal to P is equal to T max minus TC into 1 minus 1 by e power mu theta into V. And when TC is neglected, T max is equal to T1. Then ఒకవేళ మనం టీసీని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం ఎప్పుడు, స్లో స్పీడ్ అయినప్పుడు, అప్పుడు T max is equal to ఏమవుతుంది,
T1 అవుతుంది. అప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫార్ములా ఏంటి? T1 ఇంటూ V. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫార్ములా, మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో based on centrifugal tension, now we are going to solve the problems. So before going to solve these problems, you have to keep these lines in your mind. That is, this point. After calculating V, if it is below 10 meter per second, that is low speed, we are not included centrifugal tension while calculating the power transmission. If the speed is above 10 meter per second, we have to consider the centrifugal tension, right? So problem, two pulleys 1.2 meters and 0.5 meter diameter are on parallel shafts 3.6 meters apart and are connected by an open belt drive. The belt has a mass of 0.9 kg per meter length and the maximum tension in it is not to exceed 2000 newtons, that is Tmax. The larger pulley, which is the driver, runs at 3.5 rps rotations per second. Actually మనకు n అనేది 3 rotations per minute ఇచ్చినప్పుడు పవర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే 2πn/60లో 2πn 60 am, ఎందుకంటే ఇక్కడ n అనేది ఆల్రెడీ సెకండ్స్ లో ఇచ్చింది కాబట్టి అక్కడ 60 ఎందుకు వేసుకుంటున్నాం అంటే n అనేది rpm లో ఉంటది కాబట్టి దాన్ని సెకండ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడం కోసం 60 అని వేసుకున్నాం, ఇక్కడ am అంతే. సో అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ బెల్ట్ అండ్ పుల్లీ ఈజ్ 0.25. Calculate the power transmitted by the belt. ఇక్కడ క్లియర్ గా మనకు the belt has a mass of 0.9 kg per meter length and maximum tension అని ఇచ్చింది కాబట్టి here we are going to calculate the power transmission based on the centrifugal tension. So first of all we have to calculate the V. So when we get V is 10 meter per second above the value, we will include the DC in power transmitted by the belt. If V is below 10 meter per second, we are not included DC in the power transmission calculation. Understood? So power transmission formula మనం ఇంతకుముందే చూసినాం చూడండి. P is equal to Tmax minus TC 1 minus 1 by e power mu theta into V. మనకి ఇది ఒక్కటి ఇప్పుడు ఇంక్లూడ్ అయింది. ఇది ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తాం? వెన్ V అనేది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో అప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తాం. 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ కంటే బిలో వస్తే అంటే లో స్పీడ్ అన్నమాట, అప్పుడు కన్సిడర్ చేయం. ఓకే రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్. సో రేడియస్ ఆఫ్ లార్జర్ పుల్లీ మనకు డయామీటర్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ రేడియస్ రాసుకుంటున్నాం. R1 0.6 meters, R2 0.25 meters, and the distance between pulleys 3.6 meters. Angle of contact theta 180 minus 2 alpha కాబట్టి theta is equal to 180 minus 2 alpha అంటే sin inverse R1 minus R2 divided by D. సో క్యాల్కులేషన్ చేస్తే 168.84 degrees వచ్చింది. R1 R2 ఉన్నాయి, D కూడా ఉంది కాబట్టి దాన్ని రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే అంటే π/180 చేస్తే ఇంటూ π/180 168.84 degrees ఇంటూ π/180 చేస్తే 2.945 రేడియన్స్ వచ్చింది. మనం రేడియన్స్ లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం? ఈ పవర్ మ్యూ టీటాలో టీటా వాల్యూను రేడియన్స్ లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, డిగ్రీలలో కాదు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ కన్వర్ట్ దిస్ డిగ్రీస్ ఇంటూ రేడియన్స్. So next, first we are going to calculate the V value. V is equal to pi dn by 60 actual formula. But here we are not taking 60 because n is in RPS, rotations per second. So for that reason, V is equal to pi dn. Pi dn. Pi d అంటే larger diameter 1.2, n అంటే RPS 3.5.
సో దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా 13.19 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇది 10 మీటర్స్ కంటే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ కాబట్టి we have to include the TC also while calculating the power transmission. So first we are going to calculate the TC. TC formula మనం యూజ్ చేసినాం సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ కి ఏంటది mv స్క్వేర్, రైట్? mv స్క్వేర్. సో m ఉంది ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం లో 0.9 అని, v ఇంతకు ముందే వచ్చింది 13.19 అని. సో 0.9 into 13.19 స్క్వేర్ చేస్తే we are getting the tension TC 156.57 newtons. ఓకేనా? ఇంకా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కదా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫార్ములా ఉంది కదా ఆల్రెడీ, Tmax minus TC into 1 minus 1 by e power mu theta into V. సో maximum tension ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం లోనే ఉంది 6000 న్యూటన్స్ అని. సో minus 156.57 into 1 minus 1 by e power mu theta. మీరు ముందే e power mu theta క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో T1 by T2 is equal to e power mu theta. E 0.25 into 2.945, 2.08 అని వచ్చింది. ఈ వాల్యూస్ అన్ని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Tmax 2000 newtons, TC 156.57, 1 minus 1 by 2.08 into 13.19 చేస్తే 12625 watts. కిలోవాట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 12.625 kilowatts. So this is power transmitted by the belt while considering the centrifugal tension. Very easy problem. Next problem చూడండి. A leather belt leather belt 120 mm wide and 6 mm thick transmits power from a pulley 750 mm diameter running at 500 rpm, taking angle of lap theta 150 degrees, coefficient of friction 0.3, mass of the belt 0.75 kg per meter. మీరు యూనిట్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి బాబు. యూనిట్ కన్వర్షన్ అనేది మెయిన్ మనకి ఇక్కడ. The permeable stress as 2.75 mega newton per meter square. దీన్నే మనం మెగా పాస్కల్స్ అని కూడా అంటాం, మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? పాస్కల్ కదా. సో ఎంపీఏ, ఈ ఎంపీఏ వచ్చినప్పుడు మనకు న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ లకి కన్వర్ట్ చేయడం చాలా ఈజీ. మీకు చాలాసార్లు నేను ప్రాబ్లం చెప్పేటప్పుడు క్లాస్లో చెప్పిన 2.75 ఎంపీఏ మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో దాన్ని న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ మారిస్తే దాని వాల్యూ ఎటువంటి చేంజ్ అవ్వదు, అంతే ఉంటుంది. 2.75 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అవుతుంది. సో హియర్ కంప్యూట్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా మనకు టీసీ అది ఎం వాల్యూ ఇచ్చింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చెక్ ది V, right? If V value is above 10 meter per second, we have to include TC also while calculating the power transmission. అయితే ఇక్కడ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంకి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఇవ్వలేదు, మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టీసీఎం ఉన్నది ఎంబీ స్క్వేరే, బట్ మ్యాక్సిమం టార్క్ ఇవ్వకుండా మనకు డాటా ఇచ్చిండు అన్నమాట. దానికి దీనికి ఇది ఒకటే తేడా. అందులో మ్యాక్సిమం టార్క్ డైరెక్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి అది తొందరగా అయిపోయింది, స్మాల్ ప్రాబ్లం కింద అయిపోయింది, రైట్? ఓకే, సో ఇట్ గివెన్ డాటా రాసుకుంటే 120 mm వైడ్ అంటే బి, అది థిక్నెస్ 6 mm, పర్మిజబుల్ స్ట్రెస్ 2.75 మెగా న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా. సో దీన్ని న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్లకి మార్చుకోవాలి, ఎందుకంటే బి అనే థిక్నెస్ మనకి ఎంఎంలలో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్లకి మార్చితే దీని వాల్యూ ఏం చేంజ్ కాదు. మెగా పాస్కల్స్ ని న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్లకి మారిస్తే మనకు వాల్యూ చేంజ్ కాదు. మీరు కావాలంటే, ఎందుకంటే మెగా న్యూటన్స్ అంటే 10 to the power of 6 న్యూటన్స్, మీటర్ స్క్వేర్ అంటే 10 to the power of 6 mm స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 10 to the power 6, ఇక్కడ 10 to the power 6 రెండు పోతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి మార్పు జరగదు. సో 2.75 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అనే వస్తుంది. ఓకేనా? సో మనకు మాక్సిమం టెన్షన్ కి ఫార్ములా తెలుసు కదా. ఇది ఎప్పుడు చేస్తాం మనం? డిజైన్ ఆఫ్ బెల్ట్ అప్పుడు వచ్చింది ఈ ఫార్ములా. సో సిగ్మా పి అండ్ టి, దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసినాం నిన్నటి క్లాస్ లో. సో సిగ్మా ఇంటూ బి ఇంటూ టి,
sigma అంటే 2.75, breadth 120 and thickness 6. సో 2 పాయింట్స్ టీ మ్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది 1980 న్యూటన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పై డిఎన్ బై 60 చేయాలి, వి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫార్ములా వేసే ముందు. సో డయామీటర్ ఆఫ్ పుల్లీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ 750 mm, దాన్ని మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. స్పీడ్ ఆర్పిఎం, ఎందుకంటే దీన్ని మీటర్లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అంటే వి అనేది మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కావాలి కాబట్టి పై డిఎన్, డి అనేది డయామీటర్ని మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 60 అని తీసుకున్నాం, v ఈక్వల్ టు పై డిఎన్ బై 60. వై? బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్పిఎం. సో ఆర్పిఎం ని సెకండ్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ కాబట్టి 60 అని ఇష్టం. సో పై డి 0.75 ఇంటూ ఎన్ 500 డివైడెడ్ బై 60. సో 19.625 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో 19 వచ్చింది కాబట్టి ఇదేంటి 10 కంటే ఎక్కువనే కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం ఇంక్లూడ్ చేయాల్సింది, అంటే టీసీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దీనికంటే ముందు టీటాని రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 150 డిగ్రీస్ 150 ఇంటూ పై బై 180, ఎందుకంటే ఈ పవర్ మ్యూ టీటాలో మనము టీటాని రేడియన్స్ లలో వేయాలి కాబట్టి. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ 0.3, మాస్ ఆఫ్ బెల్ట్ పర్ మీటర్ m 0.75 kg. సో టీసీ ఎంబీ స్క్వేర్ 0.75 ఇంటూ 19.625 వచ్చినప్పుడు స్క్వేర్ చేస్తే 288.85 న్యూటన్స్. ఇంకా మనకు T1 by T2 is equal to e power mu theta. E power mu theta వాల్యూ 2.19 అని వచ్చింది. ఇంకా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, T max minus TC 1 minus 1 by e power mu theta into V 1980 minus 288.85 1 minus 1 by 2.19 into 19.625. సో 18034.1 వాట్స్, కిలోవాట్స్ లోకి మార్స్తే 18.0341 కిలోవాట్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ based on centrifugal tension, right? Centrifugal tension అనేది ఏంటిది? బెల్ట్ అనేది ఇనిషియల్ గా రొటేషన్ లో ఉంటది కాబట్టి దాంట్లో సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్చువల్గా రొటేటింగ్ పార్ట్స్ అన్నిటికీ సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ అనేది ఉంటుంది. స్టేషనరీగా రొటేషన్ గా ఉన్నప్పుడు ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ యాక్చువల్ టెన్షన్ దాన్ని మనం ఎక్సీడ్ చేయాలంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ ఎక్సీడ్ అవ్వాలి. అందుకే ఇక్కడ మనం మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఈ టెన్షన్ నుంచి సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ది బెల్ట్ అనేది వస్తుంది, యాక్చువల్ పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ది బెల్ట్. ఆ సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ కూడా ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయాలి, మనకు బెల్ట్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో అది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. అంటే లో స్పీడ్స్ కి కన్సిడర్ చేయము, హై స్పీడ్స్ కి మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్. ఈ ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ when belt is stretched over pulleys which are at rest. సో రెస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనం టైట్ గా ఉంచాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాం, స్ట్రెచ్ చేసి అన్నిటి మీద ఫిక్స్ చేస్తాం 2 పుల్లీస్ మీద. అప్పుడు వాటి మీద ఈ ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇనిషియల్ టెన్షన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఈచ్ సైడ్ ఈస్ ఈక్వల్. When the driver rotates, one side of the belt is tight and other side is slack. We know already this. So ఒక సైడ్ టైట్ ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ స్లాక్ ఉంటుంది. The stretch on the tight side must be equal to the contraction on the slack side. So when the initial belt tension is produced, when belt is stretched over pulleys which are at rest position లో ఉన్నప్పుడు బెల్ట్ ని ఆ పుల్లి మీద నుంచి ఈ పుల్లి మీదకి మనం పెడతాం కదా ఇనిషియల్ గా, అప్పుడు స్ట్రెచ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇనిషియల్ గా కొంచెం స్ట్రెచ్ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్ అనేది ఉంటది అన్నమాట. సో ఇనిషియల్ టెన్షన్ అనేది ఈచ్ సైడ్ ఈక్వల్, అంటే ఇటు స్లాక్ సైడ్ మన టైట్ సైడ్ రెండు సైడ్ ఒకటేలాగా ఉండాలన్నమాట. The stretch on the tight side must be equal to the contraction on the slack side. So therefore we can write the formula based on that. C1 T1 minus T0 is equal to C2 T0 minus T2, where T0 initial belt tension in the belt, C1 and C2 are constants and also C1 is equal to C2. అయితే అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు ఆ ఈక్వేషన్ ని T1 minus T0 is equal to
T0 minus T2. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్ టైట్ సైడ్ నుంచి తీసేస్తున్నాం. హియర్ ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్ లో నుండి స్లాక్ సైడ్ తీసేస్తే అప్పుడు అవి రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి అన్నమాట మనకు. సో T1 మైనస్ T0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T0 మైనస్ T2. సో T0 లో రెండింటిని ఒక సైడ్ రాసుకుంటే ఏమవుతుంది, T1 ప్లస్ T2 అవుతుంది. ఇవి 2T0 అవుతుంది ఇది. సో T0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ కెన్ రైట్ దట్ T1 ప్లస్ T2 డివైడెడ్ బై 2. సో ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్ ఎంత ఉంటుంది, టైట్ సైడ్ టెన్షన్ ప్లస్ స్లాక్ సైడ్ టెన్షన్ రెండింటిని కలిపి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే మనకు T0 అనేది వస్తుంది. ఇనిషియల్ బెల్ట్ టెన్షన్, tension in tight side plus tension in slack side divided by 2 is given tension, initial tension in the belt. So maximum tension is equal to T1 plus TC. ఇంతకుముందు నుంచి రాసినాం, ఇది కొత్తగా ఏం రాయాలి. Tmax minus TC is equal to T1 కదా. యాక్చువల్గా T1 అంటే ఏంటి, టెన్షన్ ఇన్ రైట్ సైడ్ అంటే మాక్సిమం టెన్షన్ లో నుంచి సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ తీసేస్తే వచ్చింది ఆ ఫార్ములా అదే కదా. P is equal to T1 ప్లస్ ఏం రాసినాం, Tmax minus TC. సో Tmax minus TC is equal to ఏంటి, T1. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాసిండు, Tmax is equal to T1 plus TC. So based on initial belt tension, we are going to solve this problem. A flat belt has an effective pulley diameter of 0.2 meters and uses a belt whose cross section is 100 mm, 7.5 mm with a mass of 0.5 kg per meter. The belt speed is 16 meter per second and the ratio of belt tension is 2, that is T1 by T2. The stress in the belt material is not exceed 1 Newton per mm square. So determine T1 and T2, tension in slide side, tension in slack side, and the initial tension, that is T0, and the power transmitted. So the pulley diameter is 0.2 meter and cross section of the belt, breadth 100 mm, width thickness 7.5 mm, mass M 0.5 kg and V 16 meter per second. కాబట్టి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యాల్కులేషన్ లో TC ని ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిందే. The ratio of the belt tensions T1 by T2 2. The stress in the belt material is sigma 1 Newton per mm square. Okay, so maximum tension. So given data, M is equal to 0.5 kg per meter, belt speed V 16 meter per second, maximum tension formula తెలుసు మనకు sigma BT అవన్నీ ఇచ్చిండు. 1 in the B 100 7.5, TC MB square 128 newtons. సో ఇప్పుడు T1 ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఇంతకుముందు రాష్ట్రం Tmax is equal to Tmax minus TC is equal to T1 కదా. సో 750 minus 128 చేస్తే నీకు T1 వాల్యూ వచ్చింది. అండ్ ప్రాబ్లంలో నీకు T1 by T2 is equal to 2 అని ఇచ్చిండు. సో T1 by T2 is equal to 2 కాబట్టి T2 is equal to ఏం రాస్తాం, T1 by 2. సో 622 divided by 2 is equal to 311 newtons. T2 వాల్యూ ఎట్లా వచ్చింది, T1 by T2 is equal to 2 అని ఇచ్చిండు, రేషియో ఆఫ్ బెల్ట్ టెన్షన్. సో ఆల్రెడీ T1 వచ్చింది కాబట్టి T1 by T2 is equal to 2 నుండి మనం T2 ని రాసినాం 622 divided by 2 311 newtons అని. సో ఇప్పుడు T1 T2 వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ T0 T1 plus T2 divided by 2 and maximum power transmitted ఏంటి, T1 1 minus 1 by e power mu theta into V. ఇక్కడ Tmax మైనస్ TC చేయాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ స్పెషల్గా, ఎందుకంటే TCని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఇక్కడ ఆల్రెడీ
T1 వచ్చేసింది కదా, అది ఇక్కడ దేని బేస్ చేసుకొని వచ్చింది, Tmax మైనస్ టీసీ 622 కాబట్టి direct we can substitute 622 1 minus 1 by e power mu theta అని angle of theta lap ఇవ్వలే mu ఇవ్వలే, మరి ఏంటిది e power mu theta 2 ఎందుకు వచ్చిందంటే t1 by t2 is equal to 2 కదా, t1 by t2 is equal to e power mu theta, e power mu theta అంటే t1 by t2 ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 అని ఇచ్చాడు, సో e power mu theta వాల్యూ ఎంత 2 అన్నట్టు. సో 622 into 1 minus 1 by 2 వి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు 16 అని, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు 4976 వాట్స్, కిలో వాట్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 4.976 కిలో వాట్స్. ఓకేనా, సో ఈ ఫార్ములాస్ మీద మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినాం ఇంతకుముందు. TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్, T0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 ప్లస్ T2 డివైడెడ్ బై 2, అండ్ T1 అంటే ఏంటిది మాక్సిమం టెన్షన్ మైనస్ సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాక్సిమం టెన్షన్ మైనస్ సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ ఇంటూ 1 minus 1 by e power mu theta into V. So based on that you can solve this problem. A leather belt 9 mm 250 mm is used to drive a cast iron pulley to 900 mm in diameter at 336 rpm. If the active arc in the smaller pulley is 120 degrees and the stress in the right side is 2 Newton per mm square, find the power capacity of the belt concerning centrifugal tension. The density of leather may be taken as 980 kg per meter cube and the coefficient of friction of leather on cast is 0.35. ఇక్కడ డెన్సిటీ ఇచ్చింది 980 kg per meter cube అని, మాస్ కనుక్కోవాలి మనం, అది సాల్వ్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్. Next last topic in belt drives. After that we are moving to gate drives. That is condition for maximum power. Considering the centrifugal tension, we know the power transmitted formula, maximum tension minus centrifugal tension into 1 minus 1 by e power mu theta into V. The power transmitted by belt drive is maximum. ఎప్పుడు maximum అవుతుందంటే కండిషన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ అనేది maximum టెన్షన్ కి 1/3 ఉన్నప్పుడు, TC అనేది maximum టెన్షన్ లో 1/3 ఉంటే, that is the condition for maximum power transmitted. Okay, so TC అంటే we know already mv square అని. So therefore the belt speed at maximum power, TC ఎప్పుడైతే maximum power ఎప్పుడు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం, పవర్ బెల్ట్ అనేది సెంట్రిఫ్యూగల్ టెన్షన్ అనేది మాక్సిమం పవర్ మాక్సిమం టెన్షన్ లో 1/3 ఉన్నప్పుడు, బట్ వి నో TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv స్క్వేర్. అప్పుడు ఈ mv స్క్వేర్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం mv స్క్వేర్ అని. సో అప్పుడు m అనేది ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న m వచ్చేసి ఇక్కడ 3m అవుతుంది. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ Tmax డివైడెడ్ బై 3m. అంతేనా, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ Tmax డివైడెడ్ బై 3m. ఇది ఎప్పుడు బెల్ట్ స్పీడ్ ఎట్ మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు బెల్ట్ స్పీడ్ ఇది. సో బట్ వి నో Tmax ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 ప్లస్ TC, ఎందుకంటే Tmax మైనస్ TC ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 కాబట్టి. సో ఇప్పుడు T1 ఎంత అవుతుంది, Tmax మైనస్ TC ప్లస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, Tmax డివైడెడ్ బై 3. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 2/3 Tmax, అదేంటి T1 అన్నమాట. మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది, మాక్సిమం బెల్ట్ టెన్షన్ లో 2/3 పార్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇఫ్ TC నెగ్లెక్ట్ చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు T1 ఏంటి Tmax. సో మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ మెటీరియల్. It also depends upon the angle of contact, density of material and the linear speed of the belt. So ఈ maximum power అనేది వేటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా, angle of contact మీద, density of material and the linear speed of the belt. సో ఇది స్ట్రెంగ్త్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, బెల్ట్ స్ట్రెంగ్త్ మీద. సో ఇప్పుడు మనం కండిషన్స్ రాసుకున్నాం ఆల్రెడీ. TC ఎంత ఉండాలి మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు, Tmax డివైడెడ్ బై 3. T1 ఎంత ఉంటుంది 2/3 Tmax. ఓకే, సో
So based on that, we are going to solve these problems. A belt 100 mm wide, B is equal to 100 mm, thickness 9.5 mm is used to transmit power. If the safe permeable stress in belt material is 1.75 Newton per mm square, calculate the absolute maximum power that can be transmitted by the belt. Assume ratio of belt tensions as 2 and mass of belt per meter length as 0.95 kg. సో అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు చాలా సింపుల్. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది మాక్సిమం పవర్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ది బెల్ట్. ఇప్పటిదాకా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ చేయాలంటే P is equal to T max minus TC లో TC అంటే ఏంటి ఏమొచ్చింది T max divided by 3. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏంటి 2/3 T max. మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎట్లా వస్తుంది breadth into thickness into sigma అన్నీ ఉన్నాయి. సో మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 1 minus 1 by e power mu theta. ఇక్కడ రేషియో ఆఫ్ బెల్ట్ టెన్షన్స్ ఇచ్చేసిండు T1 by T2 into T2 is equal to e power mu theta. దట్ వాల్యూ is 2. సో ఇక్కడ TC మనకు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నా ఒకటే చేసుకోకపోయినా ఒకటే, MB స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి. సో రేషియో ఆఫ్ బెల్ట్ టెన్షన్స్ మాక్సిమం టెన్షన్ కి ఫార్ములా మనకు తెలుసు, సిగ్మా P into T. ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలోనే మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ TC is equal to T max divided by 3. ఇంతకుముందు కండిషన్ చేసినాం 554.16 న్యూటన్స్. And also optimum belt speed V is equal to square root T max divided by 3m. ఓకే, ఇక్కడ ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఈ స్పీడ్ వస్తేనే టీసీని అందులో పెట్టుకోవస్తుంది, లేకపోతే అవసరం లేదు కాబట్టి. సో మాక్సిమం పవర్కి ఏంటి ఫార్ములా T max minus TC into V. T max minus TC into V. సో T max అంటే వచ్చింది 1662.5 minus 554.16 into 24.15. సో 13383.2 watts, 13.3832 kilowatts. ఇలా కాకుండా ఇంతకుముందు దాని నుండి T max minus TC into 1 minus 1 by e power mu theta into 2. అందులో 1 minus 1 by 2, 1 by 2 అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, next problem. A belt 100 mm wide and 6 mm thick is used to transmit power. It has mass of 1 milligram per meter cube if the angle of contact is 150 degrees, coefficient of friction 0.25, and the maximum permeable stress in belt material is 1.75 meganewton per meter square. Find the greatest power which the belt can be transmitted and corresponding speed of belt. Cross section of belt 0.1 into మీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం 0.006. సో మాస్ ఆఫ్ బెల్ట్ పర్ మీటర్ లెంత్, డెన్సిటీ బై వాల్యూమ్ కదా, సో ఏరియా కదా. సో మాస్ కావాలంటే నీకు డెన్సిటీ ఇచ్చిండు, దాన్ని దీంతో డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 10⁶ ఎందుకు వచ్చింది. సో మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్, రైట్, L into B into T. సో 1 into 0.006 into 10⁶ divided by 10 cube నేను చేస్తే 0.6 kg అని వచ్చింది మాస్. మాక్సిమం పర్మియబుల్ స్ట్రెస్, మాక్సిమం టెన్షన్ అంటే సిగ్మా T into B into T కదా, ఆల్రెడీ క్రాస్ సెక్షన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ MM లో తీసుకున్నాం న్యూటన్స్. ఆప్టిమమ్ బెల్ట్ స్పీడ్ T max divided by 3m, TC T max divided by 3, 150 degrees radians లో కన్వర్ట్ చేసినాం, divided by T2 వచ్చింది. గ్రేటెస్ట్ పవర్ T max minus TC 1 minus 1 by e power mu theta into V, 8.1 kilowatts. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ మనము పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కి కండిషన్స్ TC T max by T3, V square root T max divided by 3m. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అసైన్మెంట్ లాగా చేయండి రెండు. So with this we have completed belt drives. Next class we are starting gear drive.